ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom Jasna piir soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality Jasna your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality Jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality Jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality Jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi makeup artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality Jasna si 250 01 24 ak quality Jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas yow ba nga negotiate danga waroon a wax tubaab yi ne mégal show booy indi suma doom yi nga indi leen with package nga indi leen one with package wala nga indi leen with respect and dignity kenn ki boxer shorts lañ ko eeyee 2 in the morning with 12 police dóor ko because mu ngi doon resist arrest ñu dóor ko waaye ku ñëw 2 in the morning la ak 12 police di xeexa yow 12 si benn nit dóor ko ba moo bleed si boxer shorts ak underwear la ñëwee ba mu ne bi mu eggee Frankfurt ci la ko nit saani dongre mooy work clothes yi ci la ko nit saani pour mu sol ko ñu chain tànka yi chain loxo yi mu ne bi moo wàcca fii airport mu ngi bleed ba tey they brought him bleeding. What else do they want? asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nuyu war naa leen rek si Gambian Talents TV di nuyu képp ki nga xamante ne rek jamono ji yaa ngi toog sa kër wala sa béréb bi liggéeykaay di ñu seetaan rek ñi nga xamante ne ñoo nekk si diaspora bi ak ñu ci biir réew mi Gambia wërngal képp karton ba koy na fépp fu si waaye munti nekk rek nuyu naa la bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ñi nekk ci lali lopitaan yi ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp yi may leen wér ak wér la ñi nekk ci prison yi ñaanal leen yàlla génne leen fa delloowaat leen seen njaboot ba duñ defaat nu ñu mel ba ñuy def dellu foofu noonu su ko defee rek saa su ne every Thursday ak every Tuesday rek ñu amal leen seen biir Gambia show tey nag biir Gambia show nanaa leen ne every time rek ma indi ndaanaan indi képp ki nga xamante ne su waxee askan bi jëriñoo si mbaa ñu jàngee si rek moom la leen naa indil si plateforme bi nanaan plateforme bi bépp Gambien rek am nga si cër yaa xam nga nekk ci biir réew mi wala nga nekk bitim réew rek am nga si cër bu ko defee ñu waxtaanee lépp li nga xam ne burning issue la lépp li nga xamante ne current issue la lépp li nga xamante ne mu ngi xew ci biir Gambia bi yëpp dinañ ko waxtaanee fii ci biir Gambia show tey nag ma am ndaanaan bu mag a mag mu nga xamante ne kenn la ci biir réew mi mu nekk jigéen jàmbaar nekk jigéen bi nga xamante ne moo génn si kanam ne déedéet dama contest si presidential elections yi mu def décision bi nga xamante ne is very brave and bold nga xamante ne kenn du ko introduce at Gambian si muy Marisol nag nekk na ki nga xamante ne mu ngi yëngu si politique mu ngi yëngu ci yeneen activités yi yu demee ni ki ay députés ak yeneen suñ gënee yaatal waxtaan bi dinañ xam lu baax a baax lan la nekk di yëngu ak ci yan la nekk di def ndaxte bim dooree ba léegi yu baree bari dugal na ci loxoom ci wàllum làmba ak yeneen dinañ waxtaan ak moom nag tey si suñ biir Gambia show ku ne xam ne suñ ne biir Gambia rek current issue dinañ ko waxtaanee dinañ waxtaanee politique dinañ waxtaanee lépp li nga xamante ne rek borom a ngi cee yëngu waaye yéen ñi seetaan tamit ñu ngi leen di jaajëfal saa su ne rek ci ànd bi ak safoo bi ak faale bi ngeen ànd ak Gambian Talents TV Marie nuyu naa la. nuyu naa la fay naa la di nuyu waa Gambian Talents TV. te di leen jaajëfal si liggéey bu rafet bi ngeen nekk di def xam naa ne da ngeen amee training school and maa ngi seen one of your trainees here te kontaan naa ci torop because wax dëgg nekku leen télévision rek da ngeen di also dimbali young people yi pour ñu am métier so di rafetal loolu torop di nuyu nag Gambians at home Gambians abroad di nuyu suñ kilifa yi suñ kilifa diine yi ak kilifa réew bi ak ñëpp daal ñoo xam ne oo nañ seen bopp Gambian ak also xariti Gambian friends of the Gambia nuyu naa leen yéen ñëpp
Marie gannaaw bi nga xamante ne nuyu nga ak askan bi rek it has been a minute nit yi dégguñ la xamuñ ci lan nga nekk mun nga ñëw wax ne rek ci lan nga nekkoon ndaxte man suma maas yi géej naa laa dégg géej naa laa gis ba fan yi nii wala démba si protest bi barki démba si monde bi si protest bi ma gis la nga actif si lool Marie Sock si lan lam nekkoon depuis presidential elections ej na Gambian Talent TV ñoo ma uus yow si ñun nga bokk because maa ngi active since 2019 ba 2021 ba after 2021 foog naa man maay the only politician bi nekk si media di wax soo demee I have all in archives boo leen demee suma pages yi you see I've been very very active because every time rek since then there's a lot of things yoo xam ne happen na si dëkk bi te man every time su dara happen rek damaa génna suma TikTok bi is very active so soo gisee maay dugga si plateforme si because foofu la nit ñi nekk foofu la xale yi nekk foofu la ndaw yi nekk so danga since that time ba léegi 2019 ba léegi man amul benn month boo xam ne toog naa 2-3 months yoo xam ne génnuma every time su dara xewee dinaa génn bu dara génnutee sax dinaa génn just to say hello ak nuyu askan bi maa ngi yëngu nag si lu bari because maa ngi amoon project amoon na time boo xam ne xëy na toog naa 2 months 3 months ñëw ma media because dama doon liggéey over 10 months si benn project yi maalo so project boobu we had to do the figures we had to do our all the P's and Q's xam nga make sure everything is correct te easy wutoon so it took me 10 months to write that document ak suma team bi actually fi nga toog ni fii it was very busy fii yëpp paperwork la we had paperwork all over TV bi lañ use on as our PowerPoint presentation di calculate ma suma partners yi because we wanted to bring the price of rice all the way to less than $1,000 for the Gambia pour Gambia waaw so liggéey nañ ci torop so biñ ci paree nag ma foog ne dina nekk document boo xam ne mënoon naa ko présent si government bi ma call government bi call leen ne dama bëgg a make appointment waaye appointment bi déggaatuma leen ma callaat waxtaan ak minister bi of agriculture mu won ma ne ma ñoom already ñu ngi si fekk bi maa call di leen wax di dem di leen wax si lan laa yëngu after laa ko jot moom parce que ñoom dañ amoon giraffe project ma ne leen dama bëgg a apply si giraffe project bi gars yi ne baax na léegi ki ma war a jox form bi dinañ ma oo bu ko defee su time bi jotee ma jël form bi dégguma leen ma woote waat bu ma wootee ñuy dugg ak génn xam nga di la they play this game with you anyway bi afterwards bi ma fas jotee PAM sec bi ci la ma ne déet project bi sax passé na mu ne seen project bi giraffe project bi passé na so mënuma apply si giraffe project bi ma toogaat ma dégg ne ñu ngi am funding they had money for agriculture ma ne ok comme que man suma project yi maalo bi lii la xaaral ma jéem a seet ma apply so lii is past now 10 months we are now almost half a year ma call naka tuddaati Minister of Agriculture ma ne ko I have a very good project and for rice food sustainability te project bi dina baax torop pour Gambia ma ne ko it's a module la boo xam ne zone ni dëkk buñ ko def dëkk boobu it will be empowered and then nit ñi nga xam ne ñoo fa dëkk sax dañoo empower and then di dëkk bi dina develop ma ne ko su dëkk boobu développé lu bari mun na cee ñëw nga xam ne dëkk boobu noonu that zone schools mun nañ koo sampa primary school high school ba college mun nañ koo sampa nga gis xale yi duñ migrate ñëw si city bi that's number one ma ne ko loolu yëpp dafa embody si suma project bi you understand ma expliqué ko mu ne ma well anyway mënuñoo jaay fii it's insustainable to sell rice for $1,000 kan moo la tontu loolu ministre bi Minister of Agriculture waaw ma ne ko if it's insustainable to sell rice for $1,000 is it because I'm not giving kickbacks you understand ma ne ko because man project bi ma def yow tooguloo gis ko sax nga naan ma it's insustainable lii dama ci liggéey mu ne wel xanaa nga apply si PPP bi te boo applyé si PPP bi loolu sax taxut ñu liggéey ak yow so su fekkee ne man dama am ministre boo xam ne ministre bi wala permanent secretary bi ministre bi si boppam la su buggee mu génn mu wax ne ndax du dëgg ministre bi si boppam la te ministre boobu was one of those people boo xam ne dañ ko yónni woon suma office
pour bi ma doon taxaw pour ma taxaw ak président bi. He was one of the people that came to my office. So ma ne ko yow da ngaa jël politique. nga tege ko aside. nga yaa ngi maa jaay politique. ma ne ko lii is not about politics. lii is to have food sustainability in the Gambia. ma ne ko tey man lii togguma rek ma xalaat ko. It's all on paper. Calculations yi dama ko def ak suma team for the past 10 months maa ngi liggéey ba 4 si suba ba 5 si suba fii la ñoo toog 4 o'clock ñu jël tea coffee ñu naan ñu toog ma ne suma team because suma team some of them are from Senegal. waaye li xew they have the same module. So module boobu noonu laa leen wax ñu indi. So that is the formula we used to see how we can have this for the Gambia. And it's very tedious. Dañoo toog fii every weekend ba boor set di calculate man leen bu ma munte am rice at $13 wholesale in this Gambia I don't want. And every day dañoo calculate dañoo try ba finally we got it. Okay. So that figure that we have tey bu fekkee ne sax dama am competition bi ne dañoo jaay maalo $13 just like me. I can still go down at $10 because guess what? That is for 50 kilo bag. And 100% organic. Project bi dama ko sasoon pour def ko si dëkki Kudang. mu nekk project bu ma ñor because man suma idea mooy kër gu nekk mun a afford maalo. bi mooy first time si plateforme ma génnee di ko wax. waaye soo gisee ma génn di ko wax because lii xew daf ma miti. parce que man dama toog that same year. End of year bi ma wax affaire maalo bi ma toog rek ma gis ñu ne président bi si boppam annonce ne moom dafa am maalo dafa am project maalo. So that loolu daf ma tiital because maa ngi naan naka la all of a sudden out of the blue président bi am project maalo. discuss nga ko minister man discuss naa sax du only ak minister discuss naa ak ñi nga xam ne dañ jege président bi. You understand because dañ tukki woon dem tokki ma call leen di leen wax affaire project bi. You understand. Why dama ko def with good intention foog ne here is somebody they can work with me and then we can implement that. And when we implement that, we can implement that in 3 regions. Understand nga suñ ko implemented 3 regions tey Gambia mu ngi import 170,000 tons of rice a year. You understand? 170,000 tons. That is according to ADB. So yow man 5,000 hectares yi maa wax loolu rek is taking about almost 70,000 tons a year. Bu fekkee ne dañ grow 3 times a year, that's 70,000 tons. So I'm still short 100,000 tons. So that means if we have 15,000 hectares, we can make almost or more than 170,000 tons. Because bu fekkee ne 5,000 hectares bu nekk mu ngi make 70,000 tons, right? 70 times 3 ñaata la? The 210,000 tons. So now Gambia dina am that duñ ordati maalo suñ xaalis duñ génnati. You understand? Right now we are changing dollars to dollar. We are sending our money out. We are how do you call it, importing. You know, but at that time all they think about is themselves. Okay, like what's happened to the project? Well, now sourcing. I'm looking for lenders outside of the Gambia. The unfortunate thing is most lenders outside of the Gambia, when they lend a loan of $3 million, dafa tuuti, or a loan of $5 million, dafa tuuti. So I have to look for lenders that are lending smaller amounts. Because in the US, they lend between 50 million to 100 million. Man awma capacity bobu in the size of the land. Lima am si loolu la calculate. Am na yeneen dëkk yoo xam ne apply nañ fa ñoom ñu ne 20 million euros. So right now foofu laa nekk. So am naa 2 approvals si loolu laa nekk di xaar. Waaye loolu yëpp li important mooy doomi dëkk boo nekk war naa am opportunity pour dimbale dëkkam. Sure. Business waruta féetee benn boor. Tey dëgg la Mr. Jah Oil moom lañ jox maalo bi parce que ministre bi si boppam moo ma ne ñun sax dañ am maalo bi pare dañ am kuy def maalo ma ne ko kenn defu fi maalo mu ne akay dañoo partner ak Jah Oil dafa def 20,000 hectares
ma ne ko so Jah Oil mooy def 20,000 hectares mu ne ma waaw ma ne ko waaw ma ne ko waaye bu fekkee ne Jah Oil mu ngi def 20,000 hectares fii ñëpp xëj nañ fi parce que man soo xëyee si suba nga génn si biti ay boutique naar boutique Paul boutique yu nekkaan sa boori kër du noonu waaye yow soo xëyee yow yaay decide fan nga bëgg a jënde sa mburu tii ak meew du noonu so yow waruloo maa decide daal Jah Oil bu eboo mu am 20,000 hectares man suma 5 bi laa xam ma ne ko te dama bëgg a xam naka ngeen ma ci mun a jàppale. so dañ la ko dinaay just like that. mu ne bu fekkee ne dama am PPP sax bu ma demee sax am PPP bañ ko approve sax loolu du tax mu jox ma ko that doesn't guarantee they work with me xam nga loolu wax bu set wicc la. so Gambia fii ñaata yoon man indi naa fi project since 2011 maa ngi indi projects yoo xam ne tey dina doon dimbale ndaw yi dina doon dimbale dëkk bi dina doon dimbale ñu bari because man ñàkkuma connection man I have connections you understand te kenn dimbale ma am connection dama yàgg bitim réew dama yàgg liggéey ak ay kilifa bitim réew te am naa connections pour def yu bari waaye boo ñëwee sa dëkk ñuy laa koñe because of their positions te lii def fi yàgga dañ laa koñe because of their positions dañ laa koñe because déedéet they don't want anything wala ñu seet lan moo fa nekk pour seen boppa comme ni ma wax ministre bi ma ne ko it's not sustainable to you because I'm not gonna give you kickbacks so because you're not gonna get kickbacks you're gonna say you're not gonna work with me and that is just what it is waaye ba kañ right now nit ñaa ngi xiif nit ñaa ngi soona dëgg la Jah Oil mu amee maalo dem naa ba toog ak moom ba mit ak moom very nice man waaw waaye xëj na moom sax xamut lii xew xamuñ ne xëj na project boobu sax dañ ko ko jox but it's not their project do you understand fii dafa bari game man I don't have any problems with the businessmen it's the government that I have a problem with ndax ñoom dañ la oyoon ci jamono election si dañ la oyoon pour nga bokk si ñoom. Mr. Sabally me was one of the people that came into my office with two other guys ne ma président bi dafa bëgg ma liggéey ak moom and I went there ñu dem ne président bi man maa leen oo ma ne président bi waxuñ dëgga musuma oo kenn State House ñoom ñoo ma oo ñoom ñoo ñëw ne yow da nga bëgg ma liggéey ak yow waaye comme que toog naa fii egsi naa naka la ñoo liggéeyee xam nga yow su fekkee da nga ne président bi dafa ne dafa bëgg a liggéey ak man yow bul ñëw si man ne ma président bi dafa bëgg a liggéey ak yow wax lu rafet si moom ma ne comme que wax ngeen loolu si président bi le loolu rafet na waaye dama bëgg a moom mu waxal ko boppam dan su ko waxaloon boppam di nga liggéey léegi ma dem ma mit président bi te délégation a dem du man kee naa dem dañoo dem ak suma délégation ñu toog ak président bi ñoom ñu ne président bi si suma kanam ñëpp a ngi toog ñu ne Mari Sock moo oo fii ne dafa bëgg a taxaw ak yow bëgg a bokk ak yow ma déglu leen bañ wax ba pare ma ëlbateku ma ne président bi dama bëgg a rectify statement boobu bu gaa yi wax ma ne ko because I never called anyone in the State House calluma kenn président bi tamit moom tamit mu ne ma man tamit de dama ñëwoon pour déglu that means moom dañ ko wax ne loolu yàggut noonu because Sabally bu mu joine président bi loolu yàggut déedéet lii 2021 la bi ba mu tey jàlla understand nga so président bi tamit mu ne moom dafa ñëwoon pour déglu so that means moom tamit dañ ko layal so loolu laa leen wax ma ne leen nañ bàyyi games yi these games have been going on since time yi Jammeh understand nga di layal président xëy na dañ foog ne man dama ragal pour ci kanami président bi wax président bi ne ko déedéet li ñu wax du dëgga man ragaluma kenn dul yàlla understand nga te président bi si boppam dafa choquoon mu ne man de dañ ma waxoon dangaa ñëw rek man dama ñëwoon I came to listen so that was where the disconnect was and Demba Sabally was one of them. Demba Sabally. He was one of them. He's the Minister of Agriculture. Yeah. He was one of them. You know, so xëj na yar boobu laa jël di ma ko yaree waaye Gambia is bigger than him. Yeah. Because tey mun ngaa toog si nguur nga def lii yëpp gis nañ ña fi toogoon since Jawara dem na ñëw na you understand
ñu toog Yaya Jammeh ñëw ana ñu tey go and look at some of them suñ la ne kii moo nekkoon nii wala kii moo doon ekkati bagga doo ko gëm nguur bi tamit lu mu yàgga dina dem it's just a matter of time bu fekkee ne du ñun suñ doom yaa ngi fi yéen a ngi fi it goes on kenn mënut a nekk nguur ba faw gaañu fa Sir Dawda was there 30 years eventually he left Yaya Jammeh was there 22 years eventually he left yow yaa ngi fa now we are talking about two terms soo leen bëggutee bàyyi ñu seet ndax dëkk bi lan la ñoo def te bu fekkee ne sax da ngeen ne yéen seen parti bi mooy win lum yàgga am na buy beneen parti boo xam ne mun naa ñëw génnee ko you understand so fii nothing is permanent te soo nekkee office da nga war a bàyyi sa xel bu baax parce que askan bi nga xam ne moom ngay jiñ wala bëgguloo ko lu baax kooku tey moo la fa teg moo tax nga am position boobu moo tax Adama Barrow win moo tax ba yow nga mun a am liggéey parce que liggéey boobu la nga koo liggéeyal pour président bi liggéey bi nga defal président bi mooy dangaa liggéey dooleel ko bu ko defee askan bi mun a gis boppam parce que soo doolelee askan bi président bi nga dooleel tamit parce que foofu la dooleem nekk waaye yéen mi nekk ci exécutif bi ngeen toog foofu noonu buggu leen a xool kenn yéen lu nekk ngeen layal président bi lu nekk ngeen wax président bi lu nekk ngeen def ci ron ba pare nga toog télé kera ma toog fii télé ma gis ñu ne benn area maalo bi xorom ci dafa def xorom bi dafa def mu yàq maalo bi yëpp ah yéen ngeen am ñaata $1,000,000 for rice project ngeen jël few women here and there and few men here and there tasaare project def ay project yu ndaw ay small spots ay workshop ak yooyu ngeen ne da ngeen am maalo ba tey Gambia kenn gisut maalo xanaa nit ñi dañ stupid over $60 million in just rice where is the fields man my project with the factory and everything is about $5 million but every other zone I can do for $3 million yéen ngeen am 60-something million dollars over ñaata $1 million ak ñu yokkal leen te ñun gisuñ femme ba tey kan ngeen na it's crazy ba pare boo waxee ñu ne waa politicien def man duma politicien boo xam ne dama toog di xaar ma dem State House because léegi gis nañ ne any politician si especially ñi nga xamante ne independent candidate lañu woon ñu bari dañ dee wax ne comme ça independent candidate seeg yooyu noonu ñu bari ñu taxawoon élection yëpp job seekers lañ ñu baree bari dañ dee duga rek for the sake of duga sake at the end of the day ñu oo ne endorse nañ président bi ak yooyu ñu toog dégga mari soog ne UDP ak yooyu noonu sa diggante ak UDP because yaa nga woon si GDC yéen a start from scratch ak yooyu noonu after ñu gis nga tegee GDC boor nga ne seen policy ànduñ mënuloo dem ak gaa yi nga ñaax gaa yi pour ñu continuer after ñu déggaat la si UDP fan nga nekk léegi UDP bi ma muntee jàlla comme ni ma la wax toog naa président bi laaj ko policy and programme Gambia politique bi is a little bit immature because maturity si politique dafa des endorsement yow bu fekkee ne dangaa taxaw président jàlluloo the right thing to do is to endorse a party endorse party bi nga xam ne am na policy and programme bu ànda sa bos nga endorse ko toog naa ak président bi waxut ma policy and programme am dafa ne rek naa ñëw ma rally ak moom mu win ma ne ko man nag du ma taxaw ak nit pour win or to lose man bu may taxaw ak nit dama taxaw ak nit ci kaw policy surtout soo fekkee dama ne dama taxawal jigéen yi ak ndaw yi I want to see the policy based on that so su fekkee ne mu ne ma noo moom munut maa wax dara bi ko dañ ko brief naa ñëw rek ma taxaw ak moom man loolu du ma mun a man xam nga moo tax ma ne leen nañ dem ñu laajte ma Fatou Samba mus na maa interview mu ne ma ndax man damaa ut buzz waaw wala ñu bari ne Marie Sock léegi Amérique xam ne li yetu fa mu ñëw Gambia bugg a use politique bi pour am si xaalis ak yooyu noonu enrich boppam man suma doom yëpp dañ mag suma taaw bi is 37 years dafa retire from the US Navy mu jënd kiram at the age of 30 suma second doom mu ngi foofu right now third one bi mooy caat bi enroll na
moom tamit mu ngi graduate sa fan yi as a Navy man soxluma dara man musuma dégg si apartment in America. I lived in houses, big houses. ku ma xam Gambie sax xam nga ne even in Gambie si kër gu rëy laa dëkka bi maa nekk Marisok du tey bi maa nekk Marisok si biir dëkk bi ñu bëre ñu ponkal tey xamuñ woon sax aalis waaye doo nit ki doo toog di wax wala di jay waaye fii ñi ma xam nañ ma man I don't boast ñun yarewuñ ñu noonu bu eboon nit ñi wax tey soo gisee nit ñi di wax mooy xale yu ndaw yi xamuñ ma bi ma Fatou Samba doon interview kera mu ne ma ne ko go and ask maybe your generation don't know me but maybe your not even your mom maybe your grandmother mu foog ne xëy na dama ko xas te fekk xasuma ko li ma ko wax mooy digga from the Jawara régime lañ jógee te xam nañ ma bu baax Marisok bi du Marisok gi tey du Marisok gi tey understand nga def naa fi lu ma war a def liggéey naa fi jàppale naa ñu bari si biir dëkk bi bala maa génn fii laa magee fii laa demee school fii laa yeroo fii laa liggéeyee. because xam nga bi nga taxawee. coow bi dafa bari. waaw kii kan la. fan lam jógee. waaw ba pare style bi. style bi Marisok a ngi ñëw yong xam nga code boppam bi fële ne le. foog ne benn xale bu ndaw la. foog ne benn radical bu nga ñëw rek on the 3rd of July I was 57 years old. macha allah. waaw waaye boo tegee kee sa yaram. nga dunda bu baax. macha allah di gërëm yàlla. waaw di gërëm yàlla di sant yàlla. soo amee dunda bu baax rek ak yooyu. moo tax xale yu ndaw dañoo ñëw Marisok ma ne ma ree ma ne ko next time put auntie in front. wala ñu ne ma you how old are you? I'm sure we are the same age. I'm 42. I said you are 42. I said okay, that's good for you. You know how old are you? Man, since you are 42 and we're the same age, it's okay. You understand? Okay. So it's not about births. Man, bima am births. High school la njëkk am births. Because when we were in high school, we were modeling. I had some American friends and some of our Gambian friends, students, and then model. We were the models of the Gambia. You then model a lot of seamstresses. Designers like seamstress fees Gambia bi. Def nañ lu bari fii bi ñoo ndaw so ñun ñëpp a ñu xam ñun dañ ñu yàgg a xam so moo tax bi ma jógee Marisok affaire bi ne boom ñëpp ne Marisok mu ngi fi mu ngi dunda because bi ma nekk America dama busy woon trop exactly I was too busy with not only America man dama dëkk Spain I lived in Spain for over 10 years te Spain amoon naa fa ñetti business benn bi sax saa daw dama ko inaugurate on in Loro Park so Spain tamit maa ngi fa dëkka don't have connection with Gambians mostly Senegalese yi laa daan dealal because dañ daan jaay ETA dañ daan jaay this mask and stuff so they used to dama leen daan dimbali pour ñu ñëw si park bi pour ñu jaay ma because I had an African bazaar so ñoom they used to come and supply me so dama leen daan dimbali because gis naa niñ daan soonee si mbeeda bi so I used to help them by buying their stuff. And then in the 4-star hotel, that 4-star hotel, we are saying 4-star hotel is nicer than even our 5-star here. It's a very high class Playas Las Canarias. Foofu la amoon ñaari boutique. Benn bi is the boutique of the hotel. It's the main boutique of the hotel and you had to bid for it. So biñ bidee man ma win. So xam nga yéena tubaab bi ak seen racist ñu naan xam naa ETA la faa def because dañ xam ne nit ñu lépp ETA lañ daa jaay si mbedda bi. ñu ne ETA la faa def. But when I was done with the shop, they couldn't believe that a black woman owns this shop. I built it all, I designed it all in glass. The only thing that was holding the glass was just metal, how do you call it, stilts on the sides. Very beautiful store. Then in the same store, owner of the hotel, the board of the hotel, they were so happy with the store because they've never seen anything like that. Ñu jox ma beneen store, which I made like a bodega. And in that bodega, I was selling everything that was of the islands of Canarias, anything that came from the Canary Island, all the 7 islands, from their cigars to their sauces to their cheese, goat cheese, and all their liquors and everything that is natural from the 7 islands of Spain. So foofu laa nekk from there ma ubbi business in America. Prior to moving to America or living in America, I opened a store there, breeding store, waaye dëkkuma fa. So ma bàyyi fa suma sister. Then after ci laa move America. So America tamit ma dem fa dëkk fa yàgg fa ubbi breeding shop in Baltimore.
then ma move dem St. Michael's because dama ëmboon ma stay ak suma friend foofu. I stayed there and I work for a company called Chesapeake Bay. After bi ma fa jógee noonu laa ma ne I cannot work for people man mënuma liggéeyal nit because nekk Europe di liggéeyal sa bopp ñaata at am ñaata staff. Let's come back to the UDP then ñu move on. waaw ñu génn si UDP bi ma taxaw ak ñoom comme ni ma la wax dama leen endorse. so ma endorse leen ma rally ak ñoom. Election jeex na. Politique jeex na. I back to Marisok Alliance of Social Democrats. duñ la dee gis seen meeting si. seen press conference. seen last meeting seen congress meeting bi. invite nañ ma waaye dañ ma invite comme tey next day mooy woon press conference so man tamit dama amoon yeneen engagement so I couldn't make it. waaye that was the only thing that was it man I'm not UDP. Because invite to my sister and definitely official invitation to me. They never did an official invitation to me, nor did they tell me I'm part of the executive or ask me to join them. Okay. So program bi jeex na. We all moved on. Endorsed na leen because I believed in the policy they had at the time, and I stood based on policy. Comme ni ma waxee His Excellency rek ma ne ko I'm not standing with anyone to win or to lose. I'm standing based on what policy you have. So léegi election jeex na we move. I have my movement and my movement is Alliance of Social Democrats and that's it. All right. ñu gis dëkk bi ni mu nekk di demee ba ay ndaw jóg ne dañoo protest si bill bi nga xamante ne pass nañ ko si assemblée bi muy di judiciary bill ak salary bill bi Gambien si bari ànduñ si ñu gis la si protest bi nga nekk si ndaw ñi tamit ñëwaat mention sa name wax leen ni taxaw nga leen si ba pare ànda nga seeg ñoom génn si ñu ngi doon expect gis fa opposition leaders yi wala opposition party yi ñu ñëw solidarity def mbir yi nga xamante ne mbiri Gambians la ndaxte bill bi nuñ ko gisee ne judiciaire bi ñoom kese nekkuñ ci réew mi ñoom kese nekkuñ di liggéey ci réew mi am nañ fi teachers yi am nañ fi nurses yi am nañ fi security yi so ñoom ñëpp dañ deserve dara suñ pensionné wala ñoom ñëpp dañ deserve ñu add up seen salary yi but waaye di judiciaire yi ba pare ñu bëgg a pass bill boobu noonu Gambien si taxaw ñu bari ne ànduñ si surtout soo nekkee National Assembly member nga toog ca pencum ndawi réew ma askan bi ñoo la fa teg anything you want to do wala loo war a decide war ngaa génn wax ak askan bi laaj leen si lan mooy seen opinion bala ngeen a vote bill boobu noonu soo ñu gis la nga bokkas waaye comme ni nga wax rek you said it all which is li tax ñëpp taxaw mooy jamono biñ nekk nii jamono tànga bu métti biñ nekk nii kenn amul sax jot sax di xool di déglu affaire yi remuneration or increment or pension or benefits because xool naa ñaari bills yëpp bu National Assembly bi fi ñu waxee ne déedéet ñoom laajte wuñ increment ñoom benefits lañ doon laajte waaye benefits ci kaw ne ñoom after 1 year dañ boo liggéeyee National Assembly after 1 year you're entitled to benefits bu fekkee dañ la génnee sax wala nga génn si National Assembly bi wala sa political party oola danga sa famille dafa war a am benefits bu fekkee ne nga liggéey 1 year nga gaañu danga war a am benefits gis nga kontaan naa ma tukki torop nekk dëkk yu bari employé nit si yeneen dëkk benefits boo demee liggéey si company S dañ la dee jox package si package bi dañ la dee woon lan mooy sa benefits waaye benefits yooyu dafa am time dañ la dee ne bu fekkee ne nekk nga fii for 2 years your benefits start taking effect because mun ngaa dem rek liggéey 6 months nga bàyyi mun ngaa dem liggéey 1 year nga bàyyi you understand certain benefits you get immediately comme your medical your stuff like that you get those immediately but when it comes to retirement benefits and all that your package those am na companies yoo xam ne danga fa am pour liggéey mel ni more than 1 year bala ngaa door di am yooyu noonu ñoom bu fekkee ne dañ bëgg a benefits first yow just ma put leen si nii te wax naa ko tey bi ma nekk si beneen television station ma ne leen tey bu fekkee ne yow
yaa ngi just dugga National Assembly ñu vote la in nga dugga first year bi first 3 to 6 months yaa ngi train ndax du ñu ngi train pour xam liggéey bi naka la so bu ñoo train that first 3 to 6 months liggéeyuñ ñu ngi train buñ jeexalee that first year ñaata sittings lañ dee am suñ amee sax benn sax nga ne waaw sometimes they don't even have the whole year sittings right léegi nga bëgg a maa wax ne yow that whole year bi nga train di find a way around that end of that year ñu génnee la or something happened to you you're entitled to what benefits ne sa famille dañ war a continuer di leen fay xanaa sa famille ñoo ñëw di liggéey now I can understand ne liggéey nga nekk nga fa 2 years then ñu ne okay National Assembly ba ndeke ñoom duñ dee am sax social security benefits then I can understand why man if I find out now boo fa amee 2 years I can understand ba pare li ma xam si Gambia everybody gets paid like the employer pays all government officials everybody gets paid social security so su fekkee ne ñoom tam ñu ngi am social security benefits unless in this case nekkuñ di am social security benefit then we need to look into that why are they not getting benefits from social security because everybody pays into social security here su fekkee ne yaa ngi liggéey for government or anybody te bu fekkee ne ñoom dañ bëgg am more than li ñoo am because tey miin nañ xaalis bu bari because ñu ngi leen increasal seen salary ñu ngi leen jox over 30% so the Speaker of the House is getting $100,000 a month so tey increase nañ seen salary bu xaay na mu foog ne su retire or wala su génnee dafa war a am that same 100,000 that's not possible moom su bëggee am 100,000 a month after su retire that's what I'm saying su fekkee ne moom dafa retire mu bëgg that same money moom moo am pour invest social security benefit am because social security benefit is a percentage dañoo génne percentage ci sa salary mu dem su social security just like everybody else now if you want and Gambians have to get used to this if you want to have more when you retire and you want to get 25,000 35,000 100,000 if your social security is at 10% then you put the 90% there so that when you retire you get the same amount you're getting that is why we have social security invest in your social security invest in it you understand but don't put this to the people and the same is with the judges tey ñu ne waaw dañ bëgg a pour salary bi attractive pour judges what is their current salary we want to know what is their current salary for them to say they want the salary to be attractive because foog ñu xam lan la ñoo am right now pour xam lan la ñoo laajte ba pare bëgg a xam benefits yan façon benefits because man already ñu ngi am benefit yi moto ñu ngi am benefit yi driver ñu ngi am so many different benefits so what other benefit and if they say oh they want it to be attractive for other judges didn't we have foreign judges here all this time of course yes since Jawara time ñu ngi am foreign judges yeah Jammeh time and they didn't complain so all of a sudden our judges are complaining why if they want to have more benefits let them invest in it foog la affaire bi dafa yomba bu ku jóg rek complain ku dina yomba the kind of government we have gis nga ko ci state of the nation address bi lot of the people ñu ngi doon toog di yaakaar ne comme ça président bi dina raise burning issue yi yu demee ni ki wàllum security health issue ak yeneen ba dafa mel ni yooyu daf ko slaagal rek waxut ci li nga xamante ne sax nit yi bëggoon nañ koo dégg because soo xoolee jamono juñ toll nii lot of young people ñu ngi involved into drogue baa ngi leen a rey ak insecurity bi nga xamante ne mu ngi ci biir réew mi fii nii yu mel noonu ñu bëggoon a dégg président bi gën see wax obviously ba pare right now nii ñu jógee xaj nii ñu ngi wax ne corona mu ngi woon Màkka ay yooyu noonu of recent lañ dégg nii ne ministre bi mu announce ne 4 people ñoom ñoo am Covid ak yooyu noonu so naka gisee speech bi well man speech am bi seetaan naa ko then I was very disappointed comme ni nga wax because certain things you don't expect pour mu address ko dëkk bi bari nañ problème yow soo amee state of the nation address o nga war a ñëw pour wax anything loo xam ne si dëkk bi la yow mun ngaa jóg nga wax si current issues yi bu ko defee ni ñi xam ne yëg nga li xew si bi dëkk bi if not yow you sound like you're disconnected te président waruloo toog ba nga disconnect sa boppa ak askan bi
because then the people around you, it's easy for them to feed you what they want to feed you. Understand nga dëkk bi tey dem na foo xam ne yow boo nekkee njiit and lii moo tax ñu bëri de wax ne oh dañ bëgg a Yaya Jammeh you understand nga even ak lu bon li ñu wax ne moom la Yaya Jammeh def fii yëpp ñu bëri dañ koo jaay tey ne dañ ko bëggaat parce que lu tax dafaa jël private moto di dem di investigator boppam du toog di déglu njiit doo toog di déglu ñuy ñëw di la layal parce que ñi laa layal seen interest rek lañ fa toogal te yow yaa njiiti réew te lu xew si réew bi yow la yow lu yàqu si réew bi yow la soo gisee ñii tey am fit tey last year ñu jox increment there was increment across the board 30% increment across the board waaye kii am $3,000 nga increase al ko 30% loolu ñaata laa am du 800 exactly or $900,000 waaye kii am naka tuddaati $100,000 nga increase al ko 30% ñaata percent la loolu du 30,000 you see the disparity is too much you understand so buñ toog ne after all we increase 30% across the board who are you fooling te soo gisee tey George si after last year ak naam si after last year with all that increment ñu am fit ñëw taxaw ne dañ bëggaat because exactly ñu am fit ne dañoo ñëwaat di laajte it's because of the kind of government that we have tey dafa mel ni ñoom ñetta rek ay liggéey the executive the judiciary and the NAMS the legislature this mu ngi mel ni ñoom yi neen dañoo liggéeyante like dëkk bi pour ñoom rek la just these three arms so they are just doing favors around each other xam nañ showuñ ndax mbaro nguuram bi ndax dina continuer ndax partem bi dina continuer so ñëpp a ngee bugg a lekk right now profito am liñ war a am ñu dugal ko si kayit def ko loo balaa keneen dugga si man loolu laa gis ba pare si kaw loolu man exactly man yow tey ba pare ngeen bugg a code 1997 constitution boo xam ne yéen ñëpp ne baaxut ba pare tegee beneen bi side léegi bugg a use loolu pour mu benefit everybody that is highway robbery that is you are robbing the citizens you are scamming the citizens and it's bad nañ leen xalaat nit ñi nañ leen xalaat askan bi nañ leen xalaat askan bi land issue bi tamit yëngu of course man si suma boppa dama am land issue and that is a whole other story xam nga nañ leen try ñu xoolaat because man dama dee wax ne loo nekk si kaw benn bés di nga wàcc gis nga boo musu sa nekk si kaw si sa life moo tax tey boo toogee si kaw mu jomba la nga def mel ni waaw because all these people are thinking if I don't have this job again, how am I going to live my life? But you are forgetting that you came from nothing or you didn't have all that. You forgot that you didn't have nothing, none of this. And now you want to continue this lifestyle because you feel that, wow, this is a nice lifestyle. Mangi like a lobster legi, so I want to continue eating lobster. Continue eating lobster based from you. Invest in you so that you can eat that lobster life after the office. But don't put it on the citizens. You know ñun lekk nañ lobster ba soona ñun def ñu iñ sax waaye su fekkee ne mosuloo koo lekk ñu dem ngaa ngi xalaat life after naka la lobster boobu naka laa ko affordé that is the problem they want continuity understand nga te li doy dafa doy right now ñëpp a ngi try seen last card pour am li ñoo am from this Barrow government. Do you think the Barrow will win it 2026 with everything? No, I doubt even NPP will win. Because the way li ñoo doxalee naka la ñoo winee the only way they will win mooy Gambian si gomaat ñu ñëw joxaat leen enveloppe ñoom tam ñu fàtte seen tolof jël enveloppe because ñu ngi xiif jël ataaya yi booy si nekk si ruxa yi jël ataaya yi because ñu ngi bëgg a ataaya jëlaat xaalis ñu delluwaat si dex gi joxe ay kële joxe ay everything waaw because Gambian bi moom su xiifee du gis li ñoo wax nii yëpp dafa dem mu fàtte mu demaat dugaat waaye su boobaa suma maase dañoo paak suñu bagage dellu America and we are done because duñ tey wax nga fi dara nga ne waaw ñu ne dama jóge America ñëw bi ko dara baaxu fa my friend when I go to America I'm idle I don't do anything my kids take care of me even if I don't have a dime my kids take care of me because they're all well but I stay here I came back because I feel useless there because I'm semi-retired I don't have my business there anymore. Why I do online business. What I do now is everything is online. Foofu I pay everything. Salary sax fii suma koy fay foofu laa ko génnee.
waaye maa ngi dunda ñëw leen si pukus you understand ñëw leen si pukus I'm living because I'm still making money but my money that I'm coming my source of income is in the US and I'm trying to pay and help people around you understand so man dipootuñ ma maa ngi amee suma kayit still with your papers te pare naa jël suma kayit delloo ko amul benn Gambien boo xam ne am na green card ba di am passeport sax ba bëgg a koo delloo waaye man passeport laa téye te I don't care to give it back because dama ñib si I want to be here I'm a Gambian I'm an African ñun duñ bàyyi suñ dëkka tubaab bi di fi ñëw bëgg a jël li nga xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñu toog si biti man xosuluma musuma xosul I don't know it waaye te sant naa yàlla loolu moo tax may dimbale ñi nga xam ne ñu ngi xosul may dimbale ñi nga xam ne ndeysaan ñu ngi nekk si tolof tolof waaye tamit du ma nangoo ñëw suma dëkka ñuy ma xas di ma ci saaga because suma doom yi dañ ko dee seetaan and they feel that mom I don't know what you're doing these people don't appreciate you if only they would know you don't need to be there you're actually wasting money I'm wasting my money because lan laa fi gain since I came what did I gain here no, but other than spend hanga sa dëkka comme li nga ko waxee right now nii pour Gambia mu dem si kanam duñ ala foreigner si ñu ñëw exactly foog ñi nga xamante ne ñooy doomi dëkk bi ñu mun a ñëw nekk outside jànga su ko defee ñooñu ñoo mun a ñëw yóbbu réew mi at least the little they have there ñu ñëw invest ko ci réew mi jàppale ndaw ñi jàppale réew mi parce que suñ ko xoolee right now ni Gambia bi ni mu nekk di demee everything is costly su ñëwee si wàllum lekk bi su ñëwee électricité gis nga ko cash power soo jëndee léegi $1,000 si 700 nga am su ñëwee si wàllum sécurité bi gis nga ting si ni mu nekk di demee su ñëwee si wàllum right now ni ñu la gis ne yaa ngi yëngu ci wàllum dipotisi ak yooyu noonu nga gis ne ndaw bi nga xamante ne dafa xosul fii nii yaayam jaay kiram wala jaay everything am bokka natt ak yooyu teggi ko fayal la nga dem ba egga ñu diport la diport bi nga xamante ne pare diportuñ la sax rek dañ leen diport si lu ñaaw takka sa tànk yi takka sa loxo yi dóor la saaga la ñeneen ñi ñu péngu la all kinds of things dugal métal sa gémmiñ bi mouth guard si sa gémmiñ bi lock sa gémmiñ bi nga ñëw suñ government bi toog ne ñoom amuñ proof wala ñu jël yóbbu la tànka waaw ñu ne amuñ proof nga ñëw nga dof ñu ne ñoom amuñ proof ban proof nga bëggati kuñ dugal métal si sa gémmiñ nga ne yow amuloo proof ban proof nga bëgga because yow yaa ngi daw si gannaaw tubaab bi yaa ngi ko bëgga won ne kayit bi waaw kayit lu nekk si kayit waaye tubaab bi toppul li nekk si kayit because su toppoon li nekk si kayit du abuse boy si duñ abuse suñ silifin bi xoola jànq bi nekk Europe ñaata at ak 9 doom mu ngi ñëw fii kana ko utal kër gisuma government bi génn ne dañ ko utal kër benn booy laa gis mu luwaasal ko kër te kooku jigéen la ak njabootam instead ñu ne déedéet gars yi dañ ñëw criminals lañ so you criminalize all of them kii toog nii dipoti la waaye du criminal musuta def crime naka nga nekk di liggéeyee gars yi ak naka nga nekk di leen jàppale number one ni ma nekk di liggéey ak gars yi mooy ooleen ma toog ak ñoom ma wax ñu meroon nañ torop sax dañ wax ak xol waaye ma calm leen down man leen lii ngeen a def nii du leen yóbbu fenn ma ne ko parce que tey yéen a ngi ñëw fekk ñoo xam ne ñoo leen gën a frustrate ñu ngi si biir dëkk bi amuñ métier amuñ liggéey ñu ngi dugga si drogue bi si couche bi because amuñ dara amuñ sax mënuñoo génn sax yéen mun ngeen a génn sax ba ñëwaat ñii mënuñoo génn sax ba di génn ba di ñëwaat so ba tey yéen a leen tane now what you need to do is to turn your life around take the negative and put it in the positive. Man, I want us to create a brotherhood. Brotherhood bi mooy lan ngeen jàppante ngeen nekk benn ngeen taxaw seen voice tamit dinañ ko dégg parce que dinaa leen dugal si every platform government bi xam ne receive leen package receive leen dara liñ leen wax ñii buñ leen a dipoo dañ leen ne boo leen demee seen dëkk bi dinañ leen jox xaalis dinañ leen jox reintegration package dinañ leen jox lii gars yi ñëw gisuñ dara moto bu leen jël sax amut you understand so loolu rek dafa doy dafa frustration ñu ñëw nag ñu propagande ne ñii ñëw yëpp criminals lañ ñii nga xam ne ñoo daan yónnee seen families yi xaalis di yónnee seen families yi di billal seen families yi dégga loolu ne dégga naa yow nekkuloo dara tubaabu du dul di sàcca wala di nekk criminal so ñu génnee leen si kër gi ñu génne leen si kër gi uus leen si kër gi some of them living conditions bi ñu nekk mu ngi bon understand nga na government bi génna jox leen seen xaalis te nañ bàyyi di dem si ron te maa ngi koo wax fii nañ bàyyi di dem si ron di jéem a contact boys si
ne leen dañ leen bëgg a yóbbu si baro kon dañ dee contact boy si ron nañ bàyyi dañ ko dégg naa ko I have intel nañ bàyyi parce que du dem parce que it's not about just these 3-4 boys that I'm taking pictures about dañ bari ñi ñëw dañ bari te duñ mun a oo si ron 4-5 boys may leen xaalis ba pare def ko political ñun politique wuñ understand nga ñii these are lives of people nañ bàyyi politique bi sitting president du politique understand nga time politique dafa am ak time liggéey dafa am xaalis biñ diggaay ba tubaab bi di leen ko wax nañ génnee seen package bi bu ko defee ka nga xam ne ñëwoon na te musuta am ñu seet naka ku nekk ñu seet ñaata ngeen laa jox ñu réintégrate leen si society bi create a situation boo xam ne kuy dem jàngi métier kuy dugga si biir métier dugga si biir métier ñu bokk si programme bi bu dee benn 3 months sax ñu jox la certificat ne yow def nga 3 months si nga mun a réintégrate into society jox la opening exactly balance bi nga xamante ne di nga si mën a start nga mun a def li nga war a def ba pare li ci des ñu teg ko benn ñii ñëw wala ñi nga xam ne ñëwanguñ ñoom tam bu ñëwee mun a am so it's not just about these few boys because maa ngi leen def si télé wala maa ngi leen def si plateforme ñu gis ñeneenti boys taxawa man foog na ñooñu rek la ñu leen a jéem a lifin loolu du dem loolu du dem maa ngi koo wax fii ñu dégg ma man dama am intel and I hear everything di sàcca project jàmbur yi di bugg a dem si ron di all boys si ron loolu yëpp dafa xeew yi dafa doy parce que it's not just about those 4 boys we have to build a system for them léegi ñi nga jotaguma nekk lii leen nii indi leen together naka nga la jàppale gars yi ba nga xamante ne maa ngi create a GoFundMe kaam nañ creatal naa leen def naa leen si plateforme yëpp nga bi nga ñëwee tey man leen we gonna put them here platforms yëpp laa def on the newspapers on TV and then ñu ngi am ay faro dañoo dem pour jéem a faam bu ko defee suñu raisé xaalis ñu mun leen a dimbale pour start dara en attendant ñu seet ndax government bi dina come forward pour def dara am nañ GoFundMe ñu ngi ñaax ñëpp ñu jàppale ñu tam pour waxtaan ak government bi about buñ ma ooyee instead of ñuy jaar si ron buñ ma ooyee man du ma dem man keena I'll go with boys man this is not for me man buñ ma jox dara bugguma dara ñii laa bugg a ñu stabilize leen parce que ñii tey man su ma leen ooyutoon ñeena yi dañ frustrate boo xam ne keroog ma demee Caritas waa ji ne ma ñeena yi dañ frustré mu ne benn boy dafa ñëw ne waaw ana suma xaalis bi tubaab bi ñu ne da ngeen am suma xaalis man bu dul loolu damaa lakka béréb bi and Caritas is under the church Caritas has nothing to do with government understand nga because they're giving them that information léegi yow soo ñëwee gisuloo loolu yëpp da ngaa frustrate waaye man my role is hey we want to maintain the peace and stability of this country nañ leen seet li ngeen a def ñu change ko to a better you guys we are going to create big brothers in you you are going to be the big brothers that are going to change the kids in the streets you are going to talk to those kids in the streets to stop the drugs to stop the abuse ñi bëgg a dem back way ñu sensitize leen won leen li nekk tubaabu du is not all what you think am na keneen koo xam ne moom laa def seen njiit kooku moom daf ko bañ ba mu ne biñ nekkee Germany sax si container lañ dëkka si container lañ leen teg ñoom ñu bëri mu ne container la after di nga ma jox nomba waaw kooku container la we can invite him kooku container la dëkka you understand mu ne Auntie Marie we live in a container they don't treat us like human beings understand léegi yow booy jël sa doom yi réew ñi leen a deport ñu sign loo leen kayit yow ba nga negotiate da nga waroon a wax tubaab bi ne mégal show booy indi suma doom yi nga indi leen with package nga indi leen one with package wala nga indi leen with respect and dignity kenn ki boxer shorts lañ ko eeyee 2 in the morning with 12 police dóor ko because mu ngi doon resist arrest ñu dóor ko waaye ku ñëw 2 in the morning ee la ak 12 police di xeexa yow 12 si benn nit dóor ko ba moo bleed si boxer shorts ak underwear la ñëwee ba mu ne bi mu eggee Frankfurt ci la ko nit saani dongre mooy work clothes yi ci la ko nit saani pour mu sol ko ñu chain tànka yi chain loxo yi mu ne bi moo wàcca fii airport mu ngi bleed ba tey they brought him bleeding what else do they want
sometime ago gis nañ benn Gambian bi nga xamante ne sax sut nañ ko fële ne li Germany ba nit yi indi woon na lot of controversy ci social media beeg yooyu dégguñ nguur gi wax si dara. That is what I'm saying. These are all lawsuits. Boy bi am mouth guard bi, this is a lawsuit. This is against human rights. ñun duñ toog fii Africa tubaab bi dañu wax ne you are going against human rights bloody waaye yow tubaab bi foog na yow you can do whatever you want to our citizens. You don't want our citizens there, bring them with respect. waaye buñ toogee foofu di jaay drogue bi yow tubaab bi yaa ngi leen a téye jël seen xaalis ñu fay fii dugal leen jël génneewaat leen ñu liggéeyaat nga caaj leen fii ñu dugaat nga génne ngay play game. waaye dafa nekk ne suñ njiit yu bari understanding the drug game. Drug game in these countries is money for the state. So ñu ngi leen a use di leen ping pong. Yéen ngeen toog fii according to our policy we have to build the diplomatic relations because with the policy and we don't have rule. Yéen nit ku ñuul bi yéen a ngi toog di read paper. lii moo tax ñu jël di ñu sëlëm. While tubaab bi mu ngee def usually just write the paper and give it to them. They will not even read it or just give it to them, but they're doing what they're doing. Waaye yow man foog nga ne man dinaa toog tubaab di ma wax nonsense man ma dëkk seen biir ñu liggéeyal man dinaa toog ñu ma wax nonsense. Bring our citizens with respect because yaa ngi fi am citizens te am na citizens yoo xam ne yéen a ko fi am yoo xam ne ñu ngee def lu bon si biir dëkk bi. am na ñoo xam ne ñu ngee ñëw di réeb suñ xale yu ndaw yu góor yi pedophiles te dara génnu ci te gisuloo ñu taka seen tànka yi ak taka seen loxo yi. So do that for our citizens. Return them with dignity. Now bu fekkee ne they are hardcore criminals I don't have a problem. waaye koo xam ne defu dara du criminal du def dara wala defu anything loo takkee tànkaam bi di ko abuse. di ko wàccee ba pare mu ñëw fii instead of dëkk bi jël ko embrace ko dimbale ko pour mu réintégrer ngeen dem di wax ni ñeneen ñi criminals sa famille bi put nañ seen maay ni ak Gambien si already ñi criminal lañ. That's it. ñii lii lañ nekkee fii moo tax ñu indi leen ak yooyu noonu xam nga is stressful though. It is. kii dafa sampa boutique dafa ñëw sampa boutique Gunjur waaye moom waa Sukuta la mu sampa boutique Gunjur ñu lakka boutique am bi. Why do you think they burned his shop? Maybe they felt, oh, he's a criminal. So this stigma they put on them is negative. Pour lan yéen li ngeen war a defu leen ko léegi ngeen toog na ñii criminals lañ bi ma wax a jigéen mu ne ma you don't need to believe these boys, it's not everything you believe, we do things professionally. Man ko so I'm not doing things professionally. Man ko no, you are doing things for the white, you are doing them for the white people. yaa ngi find partners pour help ñi nga xamante ne moo tax ñu def first what we did is the GoFundMe, and then we are raising a lot of awareness. That's why I'm on all media platform, and it is very important Gambians si xam lii xew. You understand? That is why I don't tell the story. I make them tell their own story because it is their story. Because ni ma toogee déglu leen noonu laa bëgg a ñëpp déglu leen bu baax ak xel. Am na koo xam ne moom criminal la mu ne ma anti man criminal la dama doon jaay drogue waaye musuñ maa téye waaye nii ak nii keneen ne ma waaw man dañ ma tëjoon. So they're not lying to me, they're telling me the truth because I sit and I listen to them. ñii dañ utee ak ñi fi nekk because seen système biñ am la waaye système boobu tamit can flip on us because ñii ragaluñ dee. ragaluñ dee. Yeah, because what they ñi fi nekk boo ne xuux rek ñu daw ñii boo ne xuux ñu ne comme. What do I have to lose? What do I have to lose? Koo xam ne mu ngi dem back way dugga si géej gi dem Libya ñu toroxal leen foofu ñu jógee foofu cross ba dugga Germany di liggéey am seen life am seen family am seen doom nga ñëw ne kii da nga koo tiital da nga koo threaten. Who are you threatening? Very sad.
mun nga ñëw rek sa next plan lan si lan nga after lii si lan nga nekk because Gambia bi every day am na li nga xamante ne dina ñëw si sa mind bi because mun nga nekk si lii yaa ngi ci mbiri rice bi nga jógee fa ñëw si mbiri deportation bi nga jógee waat fa ñëwaat gis ne am na ndaw yi tam ñu yëngu si drogue yeeg yooyu noonu recently gis nga tànka ñi fa nekk bu yàggu sax ñu ngi fa taaloon am na ñi nga xam ne dañ leen jot a muuf sax yóbbu leen mile two. Yes, because man demoon naa tanka. Many years ago with my initiative, man donate na tanka. If you go to my website www.theafricare-initiative, the africareinitiative.org, then you get everything that I've done in this country. Recently, we didn't update the site, but you'll see things that I've done, and you'll see the dates. Li du tay. Tanka man dem na fa, donate na fa garab, dimbale na bis bu sa dem fa def party. Pour guy they had a party. And then I asked a question, mané waji, mané ko legi, ñi nekk fi. ñoom ñëpp a mentally disabled mu ne ma no actually some are drug addicts ma ne ko but how can you have drug addicts here mu ne well we don't have the facilities so basically yow yaa ngi jël koo xam ne mu ngi addicted to drug nga yóbbu ko foo xam ne dof yaa fa nekk dof yu jigéen yaa ngi fa dof yu góor yaa ngi fa léegi nga toog rek ku jigéen ki biir ngeen ne xamuloon ku ko biira these are the things because dina sooba benn bés then mentality am su sooba he's a regular person he's just addicted. Now he's there, he's rehabilitated, he's now okay. Ngeen jël ko boole ko ak ñu dof mu ne anti is either they bring them here or they take them to prison. So we don't have a rehabilitation center. So all these years, almost 60 years, we don't have that. Are we in denial that we don't have a drug addicts? Are we in denial that little boys are not being raped? Are we in denial that girls are not being raped every day? Are we in denial? Is this the sick society that we have, that we are denying everything to the point where Fumnekani is facing us in the eye? And now we are like, li amna Gambia. Lana fi amut. Lu neka ñu ne foreign na bako fi def. No, it's not. It's high time Gambians begin to open their eyes and know that li hem biti re movie. Li ñoo gis ci television movie. Yeah. Everything is here. But what are we doing about it? That is the question. So the first sad story, it's a very sad story because Ben and it munuko. Te man, I'm just a political figure. Wow, I'm just a political figure. You can only do so much. You bari suñ la gisee nga ko def mën nañu wax ne dafa politique rek. Xam nga moo tax ma ne la ñu dem si suma website bi. Xam nga boo demee si the Africa Initiative website, even on Facebook. Yow xam nga ma si time lamba. Bi ma def lamba. Ñan laa daan tegal lamba di def mbapat. Boy si nekk Ibo Town Serekunda in the deep dañoo jógee fu nekk may tegal lamba time boobu nekkuma sax si politique. Nekkuma sax si politique. Ci laa daan tegal lamba te suma xaalis laa ko daan defee. You understand? So li ma def dama ci yàgga. Moo tax nga gis ñu bare ne she's a goodwill politician. Because li ma def moo tax tey ñi ma ko daan defal ñu ne Anti Marie yow dañ laa taxawal man musuma jóg ma ne man damaa taxaw nekk président. comme maanaam daal yow mbiri ndaw ñi ak mbiri jigéen yi. waaw loolu ñooy sa. loolu laa ñëw ma gis ñi gën a soona. demal nga gis ni jigéen yi di soone. demal si géej gi nga gis ni jigéen yi di soone. demal si marché bi nga gis ni jigéen yi soone. right now lu nekkaa ngi increase tax a ngi increase. Cost of living increase jigéen boobu tey rek maa ngi koo wax su fekkee dafa jaay tamaate saam tamaate bu njëkk ba wala saam bisaab bu njëkk ba saam $5 léegi yow su fekkee dafa jaay 10 saam loolu ñaata la léegi bu fekkee ne mu jaay 10 saam naka laa demee marché soo foog mu jaay benn saam $25 $25 la koo jaay te bu ko jaayee $25 mu am ci benn $500 ba tey su demee marché ndax dina mën a jënd jën boobu correct. da dina mën a jënd yàppa kilo yàppa is $350 ñeneen ne $400 ñu ne boo ci buggutee butit $450 keroog ma yónnee pour dama toog fii rek na ma yàppi xar because man kenn rek a fi nekk. ma ne dama jëndal ma 2 kilo yàppi xar mu ñëw ne ma mu ne soo ci buggutee because yow de bugg ay butit ak yooyu mu ne léegi boo buggee rek côtelette bi $500 per kilo. Can you imagine from $350 to $400 to $450 to $500 where are we going? Price control amul fi. That's what I'm saying. Keroog rek ma yónnee ndox ma ne ko grab me some water from the supermarket mu ne they said each water is $170 ma ne ko $170 are you serious?
It's 120. They said 120. Just get me 2. This is so I know what is happening here. Man niru ma ken wax man lan la man duma politicians yi nga am dama tok nit ñi dama ko wax you have Marie so and so you have to talk on this because people are talking on this you have to write on this because no I am here nobody have to tell me anything I see it myself maa ngi si ground bi soo demee si ob bi moo gën a miti dafa miti essence waxuñ everything is just and there's no explanation there's no apology to the people there's no remorse there's no xaaral ñu seet naka la ñoo wàññee commodities dara instead ngeen ne da ngeen increase tax tey Kenya ñu ngi gis ni ñi génn because of the same thing dafa mel ni all these African leaders IMF def leen wax pour ñu increase tax 30% because all of them have increased at 30%. Why is that 30%? What we need to ask ourselves in Africa is why that 30%? Why is everybody increasing at 30%? What is going on? What is going on? And your people are suffering. Is it like a control? Make them poor, and then you can control them? Too bad. Léegi dama laa bàyyi rek nga tàggatoo. Yaa ngi ma laaj question nga ne ma lu tax politician yi demut. Ma ne it's 2 things. Either ñoom lii def leen favor or parce que tey yow out of all the people man kenn rek a fay jigéen waaye man risque dew ma security sax man kenn rek a fa dem ak suma driver because dama feel ne man mënumaa taxaw di bàkku di use the women tey ñu am tolof man ma toog lemu di leen seetaan si télévision dama fa war a nekka tey dégg nga booy bi li mu wax mu ne man jàppale na naa leen si gannaaw bëgguma woon sax mu wax ko parce que man du may jàppale di ko wax waaye mu ne moom foog mu wax ko you understand so because dama feel ne si liñ taxaw moo tax ma ne te dama leen di aida ma ne leen léegi comme que nangu nañ ngeen dem try leen mu so koo leen gis mu nekk seen bi di def nonsense oo leen para yi ñu génnee ko bala ñoo yaxa seen protest bi because next time di ngeen buggaan other peace protest te mun na am doo leen ko am so I advise them and this is my role exactly xam nga so I advise them xelale leen because benn they're young they're growing they're aggressive you have to know how to talk to them and give a balance because at the end of the day ñun ñëpp we are here for the betterment of the country we want peace we can do everything but we can do peacefully we can send our message peacefully ñoom ñii toog ni loolu laa leen wax kera ma ne leen we don't need to go outside we can hold here our papers and picket fence and video it and it will go viral media right here call the media and do everything and send it out it will go viral because we want the young people in Europe the young people in Germany to know what other people are doing because those young people they travel those young people they don't want to be bëggu ñoo leen agressé ñoom tam suñ tukkee so we have to show them how they are treating African brothers. You understand? Because a lot of them have children there. Those children will grow up. And they will come for their family. Oh, yes. So lima ñaax rek te lima wax Gambian si bu leen jël deportees yi ngeen xoolee leen comme ay criminals. Yes, some were criminals and some were not. Most of them were not. Xamuñ sax lan mooy crime musuñ leen a teach. That's number 1. Number 2, maa ngi ñaax government bi ñu try liñ war a jox xale yu góor yi wala jigéen yi wala ñiñ deport ñu tegee ko ci table ñu jox leen ko parce que more will come and li ñu gën a loon mooy buñ ñëw liñ gën a loon mooy ñu ut beneen solution liñ gën a loon même bu fekkee ne dañoo ñëw liñ leen war a jox leen ko bu ko defee ñoom tam ñu start seen life parce que bu fekkee ne ñi retaliate nañ it will not nobody will be able to contain it nobody will be able to contain it you can tear gas you can do whatever they can be prepared because tear gas sa soo ko saay am na li nga sol nga xam ne everybody can get a bulletproof vest anybody can prepare themselves with a mask so bëgguñ mu egga foofu soo gisee may jël suma time di toog a ñoom waxtaan ak ñoom pour bës leen la fan yi sama leen jënd naa seeds dañoo dem béyi ñu ne ma anti Marie dañoo téye ngoos ma ne ñu ñëpp ay ngoos but I just want to encourage them to do something and then to show the populace that they are not criminals tey soo gisee ñu dem bitim réew nekk fa criminals seen njaboot a tax seen famille a tax parce que seen xosu bi yëpp fii ñun duñ toog ñu ne waaw the Gambian diaspora contributes how many % of our GDP? So what do you think that percentage money is coming from?
If you say they are criminals, it's from that criminal money. If you say there are good people there, it's from that good people money. That is what is increasing our GDP. So you think all this money that is coming here from the diaspora is halal? Huh? Do you think it's halal? And that is a question to ask. It's a big question. Exactly. They're hustling. Tey ñu bari soo gisee ñuy lekk wala ñu toog tey di compter the money coming from our GDP. The diaspora contributes highly on the GDP. It's not diasporas that are sitting there and having PhDs. It's the ones that are hustling. It's the ones that are really hustling. Ñoo nekk these percent families yaa ngi strong xam nañ lan lañ fi bàyyi. Moo tax ñu bàyyi sax ñu dem hustle. Kër yu bari de boo fi génnee ñu nekk si diaspora. That's it. Kër yu bari lambaay dina ñaaw. soo gisee tey government bi mun a compter xaalis yooyu. aat ko si li nga xam ne mooy yokku te xaalis si biir réew ñii la. comme 2026 ndax di nga bokk si presidential election bi. Inshallah. di nga bokk. Inshallah. kon jaar ñu xaar la still independent wala danga. We have a movement. Gambia fi movement rek ko mun a yóbbu. am na fu ma gis Marie Sock for 2026. waaw xam nga Gambia fu mu nekk nii comme ni ma wax rek political parties yi. dañ màgget dafa stagnant. système yi political party system bi mënut a yóbbu ndaw yi right now because party system bi benn flag bearer naka tuddaati party leader secretary general loolu we are already creating a dictator in the party system. Understand nga Gambia soxluñ loolu movement moo mun a yóbbu Gambia peut-être fii parti bu toog yenn yi neen yenn ay ñooy nekk office loolu dafa xeewi parce que tey man bu ma formoon parti yow ak yow nga bokk si parti bi ma bëgg a jël keneen ci biti nga ne Anti Marie ñun ñoo fa nekkoon so ñun ñoo am position si ñun ñoo fa nekkoon. Understand nga. te fekk you are not fit for the position. Thank you. So we have seen that how many times and we are tired of these mistakes that we are doing as electors. Right now when people are electing they should not elect based on yaaga naa si parti bi suma maam yaaga na si parti bi suma broda nii la wala suma parti leader bi dama bokka moom taana leen koo xam ne moom ngeen xam ne moom mun a yóbbu réew bi man nag dama waxal suma boppa man believe ma in the party system because dugga naa si parti su bari te gis naa li fa nekk and it's all the same it's all copy and paste because tey parti lu nganda amul benn parti boo xam ne tey man li ma toog wax fii ak suma projet bi am nañ ko te mun naa laa woon si mu ngi nii I can show you all the documents man I don't talk I have the documents parti lum nganda su fekkee ne yàgg nga fi waroon nga won lan nga defal askan because nit ñaa ngi laa toppa munoon nga fee samp ay schools munoon nga fee def ay tool yoo xam ne ñëpp a ngi cee liggéey di ci am xaalis munoon ngaa def a lot loolu mooy man pour man su may parti bi dafa rëy man pour man loolu lay xoolee parti dafa rëy waaye bu ma xoolee parti te amuñ benn initiative te yow yaay waiting government amuloo benn initiative boo teg lu dul yéen a ngay jegaat t-shirt yéen a ngay jegaat lii soo demee si bureau si ñu ngi toog di ataaya di waxtaan moo tax bañ duggee office 2017 ñu disappoint because they couldn't perform because they spend all their time and attacking and chatting. Coalition bi la thank you so all of them seen party bureaus lan lañ daan def ataaya ak waxtaan there's nothing absolutely productive happening in their political bureaus man boo ñëwee fii nobody is sitting around I don't have time for people to sit around li ngeen war a def dem leen ngeen def ko ku nekk nga ñëw nga report jeex na tak but you don't sit here and hide the attire. I hate the idea of attire. If you come in the morning, if you want to drink coffee, go to the kitchen, make yourself a cup of coffee. That's it, and keep it moving. That is how it is. Motamanla, this is a movement. Te movement bi sokene yalla def ko taxawal bañ tok. Ñun amuñ because yow yang si movement bi. Movement bi is for everybody. Then we can select Gambians that are ready to work. Gambians with experience. Be pare young ones nga xamne sax am nañ jàng nañ xam nañ eewu nañ. They will have an opportunity to work in the government because we need a government that is moving. We need young people that can move it. Nga xamne am nañ drive, sawar nañ. Parce que ñun we are behind 50 years
so pour catch up da nga need young blood nga pom ko si système bi ñu mun a daw du borom biir yi jël seen koola yi jiital ko si kanam dox sax mënuñ ko thank you all so much jërëjëf dégg ngeen ko kooku mooy Marie Sock mu nekk a big politicien ki nga xamante ne wax naa leen ne Gambia rek a ko ñor ndaxte Gambia ñor ko tax na yi nga gis ne mu ngi cee involve ku Gambia ñorul du ci bokka te réew mi pour mu dem nee naa leen ne kenn ku si nekk foog nga téye ci benn banxaas ndaxte together we can do it one Gambia lañ wax one nation ab réew dañ koy pencoo waaye duñ ko pàccoo te réew mi ñun ñu ko bokka ku nekk am na si cër waaye du ku nekk toog sa side rek te naan Gambia bi du dem Gambia bi du dem foog youth si involve foog jigéen yi involve foog paa yi involve foog maire yi involve foog ñun ñëpp ñu involve to make a change pour ñu am a better Gambia bi nga xamante ne ku nekk dina si gis boppam te loolu lañ bugga te bugga ne ñëpp bokka si pour ñu liggéey Gambia Marie Sock nag kenn la ci ñooñu mu nekk jigéen nag ndaxte yombut nga gis jigéen bu nga xam ne dafa génna parce que soo guut Gambia ki nga xamante ne mooy Lord Mayor bi di Rugi Malick Lowe bu Banjul moo fi nekkagum first female mayor fii ci Gambia bi te bugga nañoo gis more of jigéen ñuy involve jiite nekk ci kanam ndaxte ñaari loxo yu takk tubéy mooy takk sër te kan jigéen ñi mun nañ ko def ndaxte 50-50 lañ oote waaye tamit góor yi yërëm ñu ba tey suñ oote 50-50 sax góor yi ñoo nekk suñ gannaaw góor yi ñooy suñ terrain ñoo ñu war a jàppale jamono biñ nekk sax du jamono biñ nekk nii sax 75-25 jigéen ñi ñoo amee yëpp dara kër yëpp jigéen ñi ñoo ko amee ñooy fay school fees yi ñooy fayal xale yi ñooy joxe dépense yi ñooy def yëpp kon di la jaajëfal ci li nga xono suñ invitation bi di la wax keep it going affaire bi moom noonu la xacc bu dogut rek dina egsi te ndaw yi moom ak jigéen yi moom tànka yaa ngi see def rek yàlla def laa gën a jàppale sax especially si ñi nga xamante ne ñoom lañ deport nga xamante ne man saa yu ma leen gisee suma yaram daf dee daw parce que ay brothers la ñi nga xamante ne dañ amoon high hopes demoon pour ñëw dimbale waajur yi gis lan moo nekk ci kër yi ku nekk ne damaa dem teral suma yaay wala damaa dem teral suma family nga xëy benn bés rek ñu indi la Gambia is very sad but li ma leen a wax rek when there is life there is hope li a downfall of a man does not mean the end of the world so ñoom nañ keep moving jërë ngeen jëf Marie Sock laa leen indi loon ci seen biir Gambia so ak beneen daanaan ak beneen politicien wala concerned citizen ndaxte réew mi ñun ñëpp ko bokk duñ fi nekk di indi politicien yi rek ñuy wax lu leen neex dañoo seet askan bi lan mooy seen jafe-jafe lan mooy seen taxawaay ñu indi leen ñu wax ak nit yi su ko defee ñëpp xam Gambia bi su luñ nekk Ramatulaay Géey la woon ànd ak James ak ki nga xamante ne mooy Mariama thank you very much Gambian Talents TV Gambian Talents TV Promotion Population Promoting our culture Promoting our tradition